horizon lights up in the palm of my hands. I reach out to grab the edge. Was it a reaction to the rainfall that made the lights reflect overhead? Whisper something sweet over the city to counter the bitter air. I will be listening for you. The chains were too hard to bear. I believe there's a place where I belong, and you do too. It's not far away. If only you were true. I believe that the waves won't take me down when I'm not alone. I cannot come back this time. I'm not coming now that I've been long gone. Have you missed me at all? The road home shatters and I feel the pressure of direction taking over me. If I'm moving through space in an endless night, it's you that set me free. I believe there's a place where I belong, and you do too. It's not far away. If only it were true. I believe that the waves won't take me down when I'm not alone. I cannot come back this time.
it's true. Is this our world? Send us a sign, give us a reason to believe. We don't believe it, no matter what we say, it's true. It's true. We don't believe it, no matter what we say, it's true. Is this our world? We don't believe it. We don't know where we are. Up on the mountains, we see the towers in the sky. Send us a sign, give us a reason to believe. Don't believe it, no matter what we say, it's true. It's true. We don't believe it, no matter what we say, it's true. This is our world. We don't believe it, no matter what we say, it's true. It's true. We don't believe it, no matter what we say, it's true. This is our world. Will we ever get off this island? I don't know.
Buonasera a tutti amici di Gamer Inside, io sono Michael e oggi siamo in questa nuova live della NASA, della SpaceX, ma è NASA oggi in collaborazione con la SpaceX. Adesso partiamo anche su TikTok perché oggi incredibilmente siamo su doppia piattaforma. Allora, vai live. Vai caro, sì caro, sì, caro. Vai live. Però se non avvio la fotocamera virtuale. Oh sì. Siamo live anche su TikTok, tac. Con la tac e TikTok. Tanto poi pubblico le clip su TikTok delle mie reaction fabulous. Magnifiche reaction. Ok. Vorrei avere una telecamera con un obiettivo più grandangolare. Ok. And don't believe him. Peccato non posso mettere la musica perché TikTok è cattivo. And how the formation of the solar system as well. So it's a complementary effort that goes to our whys at NASA, which is Ci sono i science, sottotitoli. national posture, and inspiration. In inglese. So we'll be doing that with both the Artemis Funzionano and troppo Europa bene. missions. Thank you guys both so much for joining us. Megan, back over to you. Now, the Europa Clipper mission has captured the attentions of Mazza people gli all over occhi. the world, even a beloved coach from the show, Ted Lasso. Hey everyone, I'm Brendan Hunt, and I'm not a real coach, but this is a real beard. Today you have teams of people gathered for the launch of NASA's next big adventure, the Europa Clipper mission. I can only imagine how much teamwork it took to get here. Collaboration and trust between scientists, engineers, and experts from various fields working together to ensure every aspect of the mission is meticulously planned and executed. Everyone involved has to believe in each other and in their collective capabilities to drive the project forward. There must be a sense of curiosity in order to push the boundaries of exploration, pushing people to ask new questions and seek answers to the unknown, and there must be kindness, a willingness to respect each other's contributions in a supportive Leviamo i sottotitoli che dato che sono rotti, non Thank you so much funzionano. to everyone involved in NASA's Europa Vediamoli, Clipper va. mission. This historical Famo più project bella is an figura, inspiration va. to the country and the world. Teamwork, belief, curiosity, kindness. They can take us a long way. All the way to the moons of Jupiter, which are out there, I bet. Europa Clipper, baby! Okay, I love that. I love the Europa Clipper baby at So the end. But also, while funny, I mean, he really touched a lot on, the things that Vediamo un matter po'. to this team: teamwork, belief, curiosity, all those Salve a things. tutti, benvenuti in live, benvenuti a tutti quelli che passano, benvenuti a tutti quelli che se ne vanno, benvenuti a tutti quanti. Benvenuti. Specifically when he said kindness, you reacted Cercherò to di that. leggere What about entrambe that le chat, particular, sarà un po' word difficile, really ma spoke to you out of that cercherò di story? leggere entrambe le chat. Sì. Non so come leggere entrambe le chat. Sono un attimino interdetto. Thanks, Coach. Thanks. All right, so we are now 22 minutes from liftoff, and we have some time now to take some more of your questions about Forse Europa Clipper Live. So let's roll one video that we have now. Hello, my name is Liam. I'm in the 8th grade, and I was curious to know, is there any land under the oceans of Europa? Yeah, that's a really great question, and we do get that question a lot. So there is actually some così, underneath the ocean. mamma So mia, if non you riesco a leggere bene la chat di and you're in the TikTok. center of the Earth, and you kind of come up to the surface, maybe at the Nel North mentre Pole. cerco di fare il First you'd be at the very troubleshooting, center where it's really warm, so you go through a rocky layer, then some water, and then the ice. cerco di risolvere i That layer problemi. structure is very similar to what we see on Europa. Cosa posso So underneath the rimpicciolire? ocean, there is TikTok? this big rocky mantle, and actually we think that there may be hydrothermal vents on the No, floor non mi of trovo the ocean, rimpicciolire just like there are TikTok. on Earth, and that's where life may exist. Wow, okay. Yeah. We can probably squeeze in one more. This one's also Sure. on Instagram. Do rockets travel at the same speed in outer space? It's a great question. So when they're traveling through the atmosphere, the air slows them down. They have resistance from the air, but once you get into space, you can go a little bit faster for the same amount of boost. Additionally, once we get into space, our spacecraft is going to go about
somewhere between 10,000 miles an hour and 100,000 miles Adesso an stanno hour, spiegando la where it velocità, la is in the differenza di solar system. velocità So we kind of have tra una navicella sulla Terra e una variety of navicella speeds nello that we end up spazio. at getting out to Jupiter. Wow, thank you for Yeah. that. Again, thank you for your questions. Siamo a Hashtag 20 Ask NASA. minuti. Okay, we're coming up on another fueling milestone. Let's check back in with Daryl and Mick. Per questa missione bellissima. Fueling going well right now. We're watching some telemetry on our screens right now. We've got RP1 on the first stage, about 75% complete, about 70% complete on LOX also on the Ormai first stage. SpaceX ha fatto proprio assopia tutto in questi casi, quindi Yeah, stage 2 RP1 load complete, should be finishing up here shortly and getting ready for LOX load on stage 2. servirebbe un goccio d'acqua. There we hear the call out for the complete of RP1 on stage 2, but things are moving forward with propellant loading. Allora, lag da nessuna parte. LOX being vented out of the Perfetto. booster, which is condensing the warm Florida air here, which we have a beautiful day today, so it's really the only cloud that's in sight. Bellissimo, Yeah, it's a bellissimo, beautiful bellissimo. sight that you see there on your picture of, Se siete on the screen su of Falcon TikTok Heavy, mettete un follow looking perché really nei good. prossimi giorni Falcon arriveranno tanti continues. contenuti. As we look up there, you can see towards the top where Europa Clipper, the spacecraft and the star of the show, is sitting inside of its Tra fairing. cui You can see arriverà the un NASA contenuto logo at the top, dedicato and on al this Game view you Pass can di see the Xbox. Europa Clipper logo, which is just below it, which is a pretty Dato neat che c'è design, una I think, collaborazione there. con I wanna give Xbox, you ha a little ripreso. closer look at it. It was designed by the JPL team. Cynthia Phillips says she designed it to be something beautiful, something abstract and representational. We actually have a shot of that graphic, if we could pull that up. And there it is. It's a nice logo. The Molto blue, white, minimal, colors sì sì sì, represent carino, carino our come eyes. logo. Chat, voi Elements cosa ne of pensate di Europa questo being studied logo? by the spacecraft. The shape looks like a snowflake or an ice crystal, and those two V-shaped portions Sembra represent carino. the flybys, each pass of Clipper as it swoops in and then retreats. And then the dot in the center can be Europa, and the star shape can be the spacecraft. They put a lot of thought and design into this logo. Yeah, it's a beautiful logo. Everybody is on board. It's just incredible to me how much the team, the community, and everybody's just excited about this mission. Per chi è interessato sto Excited to indossando una continue felpa seeing it. And I know PlayStation, she's excited. originale She's also PlayStation. she and the JPL team, but beautiful logo. Yep, looks good on a t-shirt and on the side of the rocket. Perché mi è stato detto And there goes stage dalla 2 regia LOX load. So che the fare le live in final pigiama non è tank molto refill professionale has begun e io cerco as di we essere continue to make professionale, great quindi progress tanking this vehicle. We'll send it back to ascoltiamo la Megan. regia per una volta ogni tanto. Great to hear that tanking's going well. All right, NASA's ambitious journey to Europa has inspired U.S. Poet Laureate Ada Limon to write In Praise of Mystery, a poem for Europa. It is such a powerful piece. Please check it out. In praise of mystery. Io spero che facciano vedere il satellite in sé per sé For Europa. nel momento in cui l'hanno Arching inserito, under the night sky, o l'hanno fatto vedere sicuramente prima. Vediamo un attimino. we point to the planets we know. We pin quick wishes on stars. From Earth we read the sky as if it is an unerring book of the universe. Allora, And evident. vabbè, adesso stanno facendo vedere tutta una serie di filmati del tappabuchi, come li chiamo io. What? Vabbè, il tappabuchi ha funzionato proprio circa. Pronto? Pronto? Che è successo? Non c'è più il tappabuchi. Signori, attenzione, il tappabuchi non funziona più. Che è successo? E mo che è successo? Ah no, lasciano il conto alla rovescia così? Bene, ottimo. Allora posso dare un attimo indietro per farvi vedere, sperando che lo facciano. Oh, eccolo. Eccolo. Incredibile. Viaggia a una velocità incredibile per raggiungere la luna di Giove Europa. Io vi posso spoilerare già che avrò la possibilità di incontrare 2 ingegneri della NASA sabato
per fargli alcune domande riguardo questa missione, grazie a un evento nella mia città. Gli farò domande anche su questo satellite, su Artemis, su come procedono i lavori. Non so quante domande riuscirò a fargli, spero di fargliene quante posso. Salve a tutti, ciao ciao Zapa, benvenuto in live, benvenuti a tutti. Mettete un follow se siete nuovi e se vi piacciono le live e volete supportare il canale donate anche qualche rosa voi che siete su TikTok oppure su Twitch, fate l'abbonamento col Prime, come preferite. Io preferisco l'abbonamento Twitch sul Prime, se a voi... Perché giustamente a voi non costa nulla fare l'abbonamento Twitch tramite Amazon Prime, basta collegare il vostro account, ok? Basta collegare il vostro account Amazon a Twitch e potete fare il Prime. Un canale a scelta a mese, ogni mese avete un canale. Quindi se fate adesso sul mio canale il 14 novembre potrete fare la sub a un altro canale. Sentiamo un po' cosa dicono. Chi è? Magari è una di quelle che... Una di quelle persone che riuscirà a parlare. Sarebbe bellissimo. Oh, thank you so much. It's such an honor to be here. Such a thrill. I want to ask you words. Be invited. Oh, thank you. As I tried to choose the right imagery and the right language. Not a tough ask at all. No, not at all. Cerco di ricordare. And not only that, but we're taking your poem with us. So we have here a replica of the vault plate. This is the plate that's going, that is part of our vault on the spacecraft that's protecting. Grazie a tutti quelli che mettono mi piace, che mettono un follow, che qualsiasi interazione, grazie mille. Apprezzo veramente tantissimo. One of the things that I keep focusing on is that it really is a poem for all of us. Passo. But when they asked me to do it in my own handwriting, my grandmother had passed away a year ago. She was the one who taught me to really make my handwriting as perfect as could be. And every time I look at this piece, I feel like my grandmother is part of this project too. I heard you had to rewrite it a few times to get it just you right. Think? Yes, many times. The handwriting is as beautiful as the poem itself, I assure you. Thank you. And what do you hope people take away from this? You know, I really hope that as we embark on this incredible voyage together, that we are reminded of the wonders all around us, that it's not just in these huge moments of exploration that wonders exist, but that they are everywhere around us all the time. And we can't be lonely if we are all connected to this universe. Well put. Thank you so much. And I mean, one other note that I want to point out is, you know, Jenny has always talked about this, that mix between science and art. I mean, really, Hanno degli artefatti ogni tanto, ma dai, si può guardare. Yeah, I think Si può that's guardare, so si può important. guardare. In fact, we do ourselves a disservice when we separate arts and science because we're connected by curiosity and wonder. Perfect. You are so well spoken. I see why you're the U.S. Poet Laureate. Ada, thank you so much for being here. We really appreciate it. And thank you for the beautiful piece of poetry you gave us for this mission. Thank you. Thank you. It's been the honor of my life. Thank you. Thank you so much. If you are inspired, really, as Ada was, to write about our universe and you want to write your own poetry, the QR code on your screen now is going to take you to a space poetry writing activity brought to you by NASA JPL. Ah, ok, della un po' una... Check of the clock. We are now 11 minutes. È un momento poesie dedicate allo spazio. What do you think? Absolutely, I'm ready for him. Okay, let's pull the first one up on the screen right now. This one is, how can we convert images to evidence of valid life and organisms? If it's proven, what are the next steps? Absolutely. So, you know, Europa Clipper is not a life detection mission, so we're not trying to prove that there is life there now. But what we are trying to do is characterize if this could be a habitable Mancano 11 minuti al lancio. Io mentre sto controllando altre cose nel back per vedere se procede tutto normale, carico del carburante, eccetera, eccetera. Cose importanti.
that can tell us what's going on underneath that causes the Non è un surface mio to look problema, like that. era chat. And so that tells us Non è un about mio the problema. ocean. So there's a lot we can infer from even Posso... just looking at images of the surface. Yeah, I mean, considering that you're talking about Sembra un this, let's problema actually di pull up a picture decodifica. now. So, you said earlier that prior missions sparked our interest in Europa. Well, this is a Ok, 10 2022 minuti. from the Juno spacecraft. Dovrebbe taken partire from alle less than 310 18:06 miles se tutto above the va moon's come surface. And you see all those dovrebbe. fractures, you know, that's what Jenny was talking about, fractures, the ridges, the bands that crisscross the moon's surface. I mean, from this image, that's how you guys discovered that maybe there is something happening underneath there. Absolutely. It's part of how we know that there is water underneath the ice. When you think about our moon is covered in craters, right? It's just pockmarked, and so many bodies in the solar system are that way as well. But Europa's surface is really different. There are some craters, but not very many, and that tells us that is a kind of a young surface, at least geologically speaking, and that begs the question of why. So, you know, that was one of the avenues of scientific questioning that we had. Sta avendo that qualche led us to believe that there was problema water serio? underneath the ice. Right? Serio. Well, it is Jupiter's fourth largest moon and only slightly larger than Ok, ours. adesso stanno facendo Really vedere cold at Europa. Surface temperatures range from about le cose che ci -210 interessano, to il succo. -370 degrees Fahrenheit. Scientists estimate its ice shell is 10 to 15 miles thick. Because of all that ice, Europa is 6 times brighter. And the spacecraft now on internal power. There is strong evidence of our ocean, of an ocean beneath that icy crust that could hold over twice the volume of Earth's oceans. And then Europa is Jupiter every 3.5 Earth days, with the Sta same side laggando always facing the la planet. live That della is super NASA. fast. Signori, il meme è finito. La NASA non ha più i server come una volta. La connessione di una volta. All right, and let's take a look at the launch countdown again. We are now Il meme 9 è minutes finito. and counting until Europa Clipper launches. And no issues to speak of right now. The weather conditions are fantastic. I mean, your screen right there. Jenny, how are you feeling? I am just absolutely buzzing. Feeling very È un peccato, potevano farla fare a SpaceX la trasmissione. Loro non hanno mai problemi. Prima ad abbassare la qualità al massimo. No, è peggio. Sembra peggio. Non lo so, non so che dire. So astrobiology is kind of the study of how, you know, life is distributed around the universe. RP1 load is complete. Ok, hanno completato il caricamento, diciamo, di uno dei carburanti. Loading, caricamento. Well, Jenny, here we go with the final moments of the launch countdown. Let's head over to Daryl and Meg. All right, thank you very much, ladies. And here at Hangar AE, we are continuing to monitor the launch countdown, and so far we're at minutes and counting. We're listening to the launch teams. They are monitoring some temperature data coming from the second stage LOX line that goes to the engine there. They're gathering data, keep an ear and an eye on that. So far, everything else looks track okay. Yeah, everything's proceeding forward with propellant load, and we did hear that questo dovrebbe essere un lancio sotto licenza NASA, perché giustamente è una missione per la NASA. Non dovrebbero esserci ripercussioni nel caso uno dei 3 stati dovesse avere problemi. Il Falcon Heavy è un bellissimo razzo, veramente molto bello. Non è altro che un 3 Falcon 9 attaccati, però è molto bello perché non è... Si può riepilogare... Ok, si può riepilogare. L'ultima call che hanno fatto è che hanno iniziato a raffreddare i motori per la decollo. Si può semplicemente raffigurare in 3 Falcon 9 uniti e fanno questo razzo gigantesco, ma poi in questa versione in particolare non sono 3 Falcon 9 normali agganciati uno all'altro, ma sono più di 3 Falcon 9, sono dei Falcon 9 espansi che hanno dei kit di espansione a bordo, infatti si vede, non hanno una forma normale, hanno una forma più particolare, sono più alti, più potenti di quelli normali. E solitamente quando espandono questi razzi, cosa fanno effettivamente? Loro prendono e li buttano.
i razzi che hanno questi kit di espansione installati non vengono riutilizzati. Proprio per una questione che vogliono tirare su fino all'ultimo, proprio fino all'ultima goccia di carburante possibile per mandare il razzo con la spinta maggiore. Ed essendo che questo satellite che porta a bordo questo Falcon Heavy deve andare verso Giove, quindi deve avere una spinta sufficiente ad entrare in orbita e poi deve avere un'altra spinta sufficiente ad uscire dall'orbita e quindi essere, diciamo, fra virgolette, quasi catapultato verso Giove, verso l'interno del sistema solare. Non l'interno, verso l'esterno del sistema solare. Dato che Giove è verso l'esterno. Siamo a 5 minuti dal lancio. Ho levato l'audio ma adesso lo rimetto. Cosa sta succedendo? C'è qualche problema col secondo stadio Teams prima. continue to follow the procedure, as I said, and work the loading of propellant, finishing up the topping of the 3 boosters and the second stage. As we mentioned earlier, the 3 boosters are expendable fully. They will not be coming back for Ok, landing tutti e today. 3 gli stadi non torneranno indietro. Quindi confermo che gli stadi non torneranno indietro. You just heard the call out that the strong back is retracting. Adesso la piattaforma verticale che regge il razzo sta tornando indietro per far spazio al lancio effettivo, ma non torna proprio, non fa una manovra completa, ma fa una parte per poi ritirarsi del tutto una volta che manca poco o poco dopo il lancio. Adesso non ricordo col Falcon Heavy come funziona, ma siamo lì. So we're getting some discussion on the nets regarding the second stage. NY LOX load is complete. As we just got completion of LOX load for Siamo ancora in ascolto per capire se ci sono eventuali problemi col secondo stadio. for now the center core and the plus Y. NLM, it's the LD on the countdown net with a final status check. Ok, sono al check finale. Yes, LD, this is NLM on countdown 1. Quindi adesso faranno tutta la lista del go per vedere se c'è qualche problema. Copy, go pending outbrief of the issue being discussed on the anomaly net. Affirmative. C'è un'anomalia? Okay, Tim, so they've mentioned that they're working an anomaly. Tell me a little bit about it. Yeah, so as we mentioned, they're monitoring some temperatures on the second stage, and things are the teams continue to look at that as they C'è un qualche problema di temperatura col secondo stadio. Oxygen, they're continuing to look at that and monitor that as far as they can into the count, so things are continuing. Sembra che ci sia un'anomalia nel secondo stadio con le temperature. Center core is just finished up, so all 3 boosters are fill with LOX and RP1. The second stage has RP1 on, and we're getting near completion of stage 2. Sembra che ci sia un problema col secondo stadio, signori. In the second stage. But we did hear NASA Flash news. Ok, hanno finito di caricare il carburante nel secondo stadio. Pending the resolution of this temperature issue, so the team has continued to work that, and the team will continue to progress forward in their procedure. And so these discussions are happening very quickly as we are counting down now inside the final 2 minutes. Sembra che confermo che c'è un problema col secondo stadio. Grazie mille per la zucca, Andrea, venuto in live. C'è un problema con il secondo stadio, temperature, da quello che stiamo capendo dalle comunicazioni dal centro di controllo della NASA. Stanno cercando di risolvere, ma sarà molto difficile trovare una soluzione. We are now 90 seconds until liftoff. Anche se il conto alla rovescia procede regolarmente. Weather is 95% go. Il meteo è il 90%, ok, per il lancio. I due stadi laterali del razzo hanno volato per 6 volte.
Questa è l'ultima volta che voleranno. For the Jupiter Moon Europa. Yeah, Daryl, I can confirm, listening to the Heavy teams, isn't that startup. everybody is go for launch. They have resolved the temperature issue they were looking at on second stage. Hanno risolto il problema di Everybody's temperature, given the quindi go, hanno tutti for go. that, and Falcon Hanno dato is in l'ok al startup, so the lancio. flight computer has taken over, and we're getting ready for SpaceX the launch final go. director is go for launch. Ok, il direttore di lancio ha dato l'ok finale per il lancio. And Europa Clipper getting ready to lift off. And there's a great update as now it vents out. Siamo a 35 secondi dal lancio, 30 secondi. Adesso vi ho alzato il volume così potete ascoltare anche voi. Il Falcon Heavy in tutta la sua potenza, sperando che ci sia l'audio. 15 secondi. And here we go. Dobbiamo essere a 10, 10, 9, 8, 7, 6. Soppressione del rumore e della fiamme. Ignition. Accensione motori. Decollo. Decollo, decollo, decollo. Unveiling the mysteries of an enormous ocean lurking beneath the icy crust of Jupiter's moon, Europa. Engine chamber pressures are nominal. Sentite che bel rumore che fanno questi. Rocket beginning to roll. Putting down 5.1 Molto million bello. pounds of thrust. Siamo a 30 secondi. Coming up, they're going to back off those engines just a bit. Tra poco dovremmo raggiungere il momento di... Ok, ci stanno dicendo che tutti i dati sono ok. Il veicolo è supersonico, quindi è più veloce della luce, del suono. Adesso stiamo arrivando nel punto di massima pressione aerodinamica sul razzo, quindi abbassano la potenza per poi rialzarla una volta superato questa parte dell'atmosfera. Ok, hanno fatto la call giusta, quella che aspettavamo tutti, quindi sta passando nel momento di massima pressione aerodinamica. Vi ricordo, mettete un follow al canale, sia su Twitch che su TikTok, che magari cercatemi anche su YouTube come Gamer Inside, che nei prossimi giorni avrò la possibilità di parlare con gli ingegneri della NASA che hanno lavorato a questa missione, quindi tante cose molto interessanti nel futuro. Tutto nella norma. Tra poco avremo la separazione dei due stati laterali che andranno persi nell'atmosfera e ciò che rimane, ciò che non si disperde nell'atmosfera, quindi che diciamo non esplode, tra virgolette, non va a fuoco, ciò che non viene distrutto dall'atmosfera, al rientro nell'atmosfera, va nel mare, nel fondo dell'oceano. Ahimè non abbiamo telemetria, se no avremmo potuto controllare l'altitudine e vari parametri, ma non abbiamo assolutamente telemetria qui. È un grandissimo peccato non avere la telemetria, ma con i lanci della NASA è sempre, sempre, sempre così. Non c'è mai la telemetria, malapena abbiamo la visione dalle webcam. Ok, sembra che fra poco avremo la separazione dei due stati laterali. Ok, spenti, separazione dei due motori laterali e ok, questi adesso arrivederci, bruciano nello spazio. E come detto, ciò che non brucia va nel fondo dell'oceano. Service this morning. They did a great job of getting Falcon Heavy and Europa Clipper on its way as the center core takes over and continues mission down its ascent. Ok, adesso stiamo vedendo un altro stadio che ci prenderà. Grazie mille per il follow su TikTok, Joseph, penso, che non vedo bene. Grazie mille. E
che giustamente essendo 3 stadi, una volta che i 2 stadi laterali se ne vanno, avviene la separazione, lo stadio principale lavorerà un altro po' e poi qui fra poco verrà la separazione dello stadio centrale, perché adesso non c'è bisogno di più di tutta quella potenza. Poi una volta finito il lancio vi spiego il perché questo modo particolare, perché lanciare con un Falcon Heavy che ha 3 Falcon 9 attaccati e non con un Falcon 9 semplicemente. Questa è una cosa molto interessante. Tra poco ci sarà il fairing separation, quindi i gusci protettivi, dato che non c'è atmosfera, non c'è più pericolo, tra virgolette, che il satellite possa andare incontro a pressioni strane o altro, quindi nello spazio, nel vuoto dello spazio è tutto tranquillo. Mi raccomando, seguitemi su Twitch, Gamer Inside Official, lì farò tantissime cose. Oggi TikTok è stata un esperimento. Ho voluto fare un esperimento su TikTok. Falcon Heavy by SpaceX, but it is required to get us into that parking orbit for that long coast that we have to get ready for the interplanetary trajectory that we're going to need to get Europa Clipper on its way that we heard Jenny talk about to get those Earth assist slingshots as it heads on its way for its mission. So things looking really good this morning with the performance of the Falcon Heavy. MVAC is performing well and everything looks good. Questa è la versione full del motore, perché ci sono 2 versioni di questo secondo stadio, cioè la versione con questa parte qui più grande, quindi diciamo col motore più grande, che è questa, la versione normale, e poi c'è la versione più piccola, dove il cono, tra virgolette il cono, dove esce la fiamma dalla combustione, è più piccolo. Quindi anche più leggero, dovrebbe essere più performante. Ultimamente la SpaceX usa solo questi, non so perché. There we've heard that the flight termination system on the center core has been saved as it heads back to splash down. Things are looking good. I can tell you, Daryl, we had a beautiful weather day for launch. Hanno disattivato i sistemi di sicurezza in modo da avere un rientro degli stati precedenti che si sono staccati tranquillo, un rientro tranquillo. Tanto grazie a tutti quelli che mettono mi piace anche alla live, veramente molto apprezzato. Stage 2 FTS is saved. Stage 2 has made its way into space far enough away for us to be able to safe the flight termination system. From a safety perspective, we're about a minute away. Ok, anche il secondo stadio hanno disattivato l'FTS, che è la cosa più bella del mondo, il Flight Termination System. Nel caso di problemi con il razzo, che potrebbe inficiare la sicurezza pubblica dei cittadini, delle case o in generale la sicurezza pubblica, loro lo fanno esplodere con queste cariche che vengono chiamate FTS, Flight Termination System. Io l'ho visto utilizzare una volta ed è molto potente. Get into that coast phase. These views brought to you, of course, by ground stations across the track. Guardate che belle riprese, molto belle, alta risoluzione. Veramente riprese spettacolari, E tutti gli appassionati adesso chiederete. Yep, things look really well on the stage burn result. Apogee, perigee, and everything for the mission looks really good. Engine performance very adesso vi chiederete, ma tutte queste, aspetta adesso, tanto questi cosi qui, adesso vi chiederete voi cosa sono. Questo non è altro che ghiaccio che si forma a partire dal combustibile che viene utilizzato e dal fatto che siamo nello spazio. Nello spazio le temperature sono zero assoluto, zero assoluto se non mi sbaglio dovrebbe chiamarsi, adesso un attimino un vuoto di memoria, però dovrebbe chiamarsi zero assoluto, quindi le temperature sono molto basse nello spazio e si formano questi
grossi pezzi di ghiaccio, e voi direte, ma qui non è caldo qui? No, perché qui non è caldo, perché questo è quello che porta effettivamente il raffreddamento al motore. Senza queste tubature, tra virgolette, il motore potrebbe tranquillamente fondere, date le elevate temperature, scusate la ripetizione, che si raggiungono durante la combustione del carburante. Tornando a noi, abbiamo appena perso il segnale. Oh, wow. I mean, if you're just joining us, welcome live to Kennedy Space Center in Florida, where we just saw a SpaceX Falcon Heavy rocket soar off the launch pad with Fatemi the leggere la Europa chat. Clipper spacecraft. Grazie mille Ryan. I'm surprised you're here and composed, to tell you the truth. Grazie You mille did a good job of keeping me upright watching the launch. Urfav Italian. Benvenuti in live, grazie mille per il follow. Grazie mille a tutti quelli che mettono un mi piace, che mettono un follow qui su TikTok, su Twitch. Chi mi cercherà su YouTube, su Instagram. Sono un po' su tutti i social, compreso Twitter. Just the awe of it, and that it's finally going up into space, and just Grazie I mille a feel tutti, grazie mille. almost at a loss for words. Yeah, I know. She was like, I am sobbing. She just kept saying, I am sobbing. I am sobbing. But everybody can understand that, right? I mean, this is one of my favorite parts. Devo fare più spesso le live su TikTok. Mi aiuta, mi aiuta. This is so much of your life that you're seeing culminate in a rocket launch. It is. It's a huge. Again, Ho perso TikTok. Ecco qua, eccolo, ho recuperato. And all the people involved that got us to here and to witness that moment is just unlike anything. Andiamo a vedere la Can you situazione. believe it? We are still very much at Anzi the no, beginning non posso of the farvelo vedere. spacecraft journey. It is headed for Jupiter's icy moon Europa, which scientists believe could be the best chance of finding the ingredients for Eccolo life qui, eccolo, ce lo fanno vedere Take finalmente. the spacecraft 5.5 years to travel the nearly 2 billion miles to Europa. This is a 2 miliardi Jet di Propulsion miglia. Laboratory in California. 2 miliardi di miglia sono tanti chilometri. Che dite in miglia? Now, Jenny, why does the team Maledetti. think that Europa is the best chance of finding those ingredients for life as we know it? Yeah, on this planet, everywhere we find water, we find life. And so, Hanno uno script davanti, come è giusto che sia. Come è giusto che sia uno script bello grande davanti. So we think that Europa has that water. That's one of the key ingredients for life, along with the chemistry and the energy and the time. It's been kind of simmering away for a long time. E adesso stanno spiegando che vabbè, l'acqua è uno dei motori della vita, bla bla bla, le solite cose, bla bla bla. So let's dig into the science that is going to make this possible. Ok, adesso ci fanno vedere un riepilogo della missione. Che non è male. Al quarto riepilogo però, capisci un attimo che è un po' too much. Europa probably has beneath its icy surface a global ocean of water. We think there are thermal vents in this vast subsurface ocean. There may be primitive organisms there, similar to the original primitive organisms on Earth from which we all evolved. I just love Europa's surface. I think it's one of the most complex surfaces. Che Europa è una luna ghiacciata di Typically, when Giove. you look at another planetary surface, it's covered with craters, just like our moon. There are shockingly few impact craters. That means something is going on. Dicono che ci sono delle somiglianze con la luna, la nostra luna. We call that geology. One of the key questions right Un saluto a tutte le persone che stanno guardando la live, che metteranno un follow. Vi ricordo che sabato avrò un incontro con andrò a un incontro con 3 ingegneri della NASA e spero di poter registrare qualche video lì, qualche clip, qualcosa. Sarà tanta roba. Vi aspetto sul mio canale YouTube Gamer Inside per eventuali video che usciranno. Poi sul mio canale farò uscire anche una serie di video molto interessanti nelle prossime settimane riguardanti il mio nuovo studio. Prenderò questa piccola stanzina e la trasformerò in uno studio insonorizzato in modo da poter fare le live un po' più, non dico un po' più lunghine, ma senza dar fastidio a chi mi sta attorno. Con pannelli fonoassorbenti, eccetera eccetera. Quindi iscrivetevi al canale YouTube, fidatevi, è tanta roba. The gases
Adesso stanno facendo vedere cosa monta il satellite, tutta una serie di scanner ad alta... Magnetometer and a plasma instrument that are going to be studying that magnetosphere environment that Europa is sitting in and Jupiter's magnetosphere environment. Wow, quanti esperimenti, quanti diversi... And then we have this novel ice penetrating radar that will try to get below the ice shell. Ok, hanno questo radar, questo radar a bordo del satellite che serve per questo array di radar, da quello che ho capito, che loro utilizzeranno per penetrare il ghiaccio e quindi avere immagini più precise di quello che c'è sotto la superficie di Europa, che ricordiamo è una luna di Giove. The legacy of Europa Quanto è bello. just a treasure trove of knowledge about this world. Just to find an environment that is similar to the one from which life arose on Earth. Cioè, chiunque è appassionato sa quanto lavoro, chiunque è appassionato sa quanto lavoro c'è dietro una missione come questa. Tanto lavoro. And we were proud to host JPL directors here at Kennedy for launch. She's with Tony now, and they both had a spectacular view of launch. That's right, Megan. What a spectacular sight indeed. And like you mentioned, we have a very special guest with us, JPL Director Lori Leshin. Lori, congratulations first off on what a beautiful launch and now an exciting mission ahead. What a great day. We're so excited. Thanks to SpaceX for the fabulous ride. Absolutely. And, Lori, what would you like to say to the teams who have put in so much hard work? Ma non fanno vedere i nomi delle persone che stanno parlando, è brutto come cosa. Cioè. Lauri, ok, non è... Io sto ancora aspettando che chiamino, che facciano vedere una di quelle con cui avrò la possibilità di parlare. Però vabbè dai, magari non la fanno vedere perché sono quegli ingegneri che lavorano nei retrovia. Well, it's really about who we are. Even though it's a robot we're sending out into space, it's a very human endeavor to want to explore the unknown and especially to want to understand. Mi si è aggiornato il telefono nel mentre. Incredibile, iOS 18.1 beta qualcosa. It's really a fabulous quest, and we're so fortunate to be able to do that through NASA's science program. Definitely. And, can you tell us a little bit more about the Europa Clipper vault plate and why teams decided to include one? The vault plate is so wonderful. It builds on a great history. People know about the Voyager Golden Record, which carried messages from Earth into deep space. It's kind of following in that tradition. Ah, ok, è come un messaggio che loro hanno voluto lasciare a bordo del satellite per come è stato fatto tanti anni fa con il disco d'oro. Adesso non mi ricordo di quale missione l'hanno detto anche. Now that launch has occurred, what are some of those key milestones that the teams are going to be looking out for on its way, on Europa's way to Jupiter? Right. So just today, we'll be looking about 1 hour out is when we separate from the upper stage of the rocket. 3 or 3.5 hours out is very important because that's when our solar arrays, those giant size of a basketball field or basketball court solar arrays deploy. We need those because we need power. And then in just 4 months' time, we'll fly by Mars for our Sto cercando di so it's going to be excitement all the way capire bene la comunicazione. Absolutely, Lori. Thank you so much for joining us again here today. Stanno dicendo che circa 3 ore e mezza dopo il lancio, quindi è T plus 3 ore e 30 minuti circa, ci sarà l'attivazione dei pannelli solari che sono a bordo del satellite. From inside mission control, you can see the team is getting ready for Europa Clipper's next milestone. Now we showed you them gearing up for this moment, and now they wait for. Ci sono anche parecchi giovani, guardate qua. There's a lot happening in there that you can't see. That's why I caught up with mission manager Tracy. Happening in. Ci sono anche parecchi giovani, questi, cioè, diciamo che hanno un'età media non è molto alta, dai. È bello avere molti giovani in missioni così importanti. Tell us
about the space here in Mission Control? Here in Mission Control, you'll see a lot of folks who are paying attention to the configuration of the spacecraft before launch, but our main role is to catch the baby, that's Europa Clipper, so that we're ready to control it once it's well on its way. And you'll be right up front here with your headset on, talking to everyone in the room. Can you tell us what is going on behind the scenes? Sure. I, as mission manager, am making sure everything's running smoothly here and communicating status Ah, to our me è project una manager mission in Florida. manager. Next to me is the flight director, whose job is to do what their title sounds like, direct or guide the people in the room through the Ecco perché non l'hanno fatto prima, So giustamente. if the flight director is guiding the room, who in here is talking to the spacecraft? The primary engineer talking to the spacecraft is the ACE. They're paying attention to the link between the spacecraft and the deep space network on the ground. They actually get to hit the button that sends commands to the spacecraft when we're ready to do that. Behind them is Telecom, who is responsible for all the hardware on board, the radio. Non è Telecom la nostra, è Telecom, è l'abbreviativo di telecommunication. And there are some other roles too who are ensuring that the data from the spacecraft is Di coming to the room specificarlo. properly. The phase lead sits over here, and her job is to understand all the things that are supposed to happen before and during launch, so that if things start to go a little sideways, she'll be heavily involved in making sure we understand how to deal with them. Navigation are assessing and understanding the track that the spacecraft is on once it separates from the launch vehicle, so that the antenna on the ground can point to it and track it. And then this row behind you, they're making sure Europa Clipper is healthy, correct? That's right. While systems here is ensuring that all of the different parts of the spacecraft Qui in work pratica together, stanno dicendo tutti i vari reparti che si occupano di varie cose. C'è chi si occupa dell'avionica, del software di volo, nel caso di problemi ci sono delle protezioni. Quindi c'è un team specializzato, una parte del team specializzato proprio nella risoluzione dei problemi. Propulsione, scudi termici, c'è tutto, tutto. Navigation and control and motion behavior are ensuring the spacecraft is pointed in the right direction and moving the way that it should. And there's a special role here too, the test bed. Can you tell us a little bit more about that? Yeah, the test bed is a set of hardware and software components in another room that we have two of them set up like a simulation of the spacecraft, so that if things go a little bit off kilter, then we can use them to troubleshoot what's going on. Ok, questo è molto importante, questa cosa che hanno detto adesso. JPL that involves some snacks. Could you tell us more about That's this? right. These are the Lucky Peanuts. And as the story goes, back in the 60s, an engineer was handing out peanuts. Stavo dicendo quell'ultima cosa che hanno detto, ovvero prima dei... Questa qui, il test bed, è molto importante perché se dovesse esserci qualche problema col satellite mentre è nello spazio, loro a terra hanno il modo di replicare esattamente le condizioni in cui si trova il satellite in quel momento e cercare una soluzione, eventualmente, se si può trovare. Quindi questo è molto molto importante come passaggio. Andiamo avanti, torniamo alla diretta. Humans can be pretty smart, and we do discover a lot of great things, but there is still so much that we don't know. This is like one of the most exciting times to be working in space. I feel very fortunate and privileged to be supporting this mission. Europa Clipper is NASA's flagship mission to explore a moon of Jupiter called Europa. Here's our Europa Clipper spacecraft being built. How do you build a spacecraft to go visit a world that exists inside of this extreme environment? What we're looking for is what's underneath the surface. My name is Valeria Salazar, and I help put together all the hundreds of different components that make up Europa Clipper. My name is Andres Rivera. My name is Jenny Kampmeyer. My name is Sarah Elizabeth McCandless, and I am an interplanetary navigator. I'm Deepak Srinivasan, and I work to make sure... Non fanno degli ingegneri che verranno da noi, mannaggia. Making sure that Europa Clipper makes its way to Jupiter safely. I work on Europa Clipper, helping science fiction become science reality. We're going to Europa to determine whether we have favorable conditions for life. Here on Earth, no matter what environment you're in, wherever there's water, we found life. We're going to investigate all those ingredients that we think have led to life as a whole. But to actually do that, a lot of engineering has to happen. There's no one person that is responsible for getting this spacecraft built, for designing our science campaigns. I'm helping enable solar system exploration,
helping to enable exploration of the universe. We're doing some really Questo è il satellite mentre lo costruivano. È una cosa stupenda quando fanno vedere queste riprese. È sempre molto bello. For me personally, being an immigrant, I never really imagined that I would have the opportunity to participate in something like this. Just seeing it up here and knowing that it's going to be up in space, it's pretty humbling. Seeing it from its infancy to actual realized hardware, to get that on its journey to Europa, it's just going to be a wonderful feeling. It's been very motivating to see that a part of Non ho con me la tabella. Aspettate che mi apro un attimino. That's going to help us understand better about our universe. We're going to be exploring Vuoi aprirmi the frontiers of life. tutta la cosa dettagliata, la timeline dettagliata? Vediamo un po' se SpaceX l'ha pubblicata. Ma ci facciamo un'idea di quanto dura. Jenny, I love how emotional you get every single time we see some of the members of your team. And what's incredible is, you know, we did meet a lot. Launches. But still a fraction of the people who work on this mission. Absolutely, and it's like a fraction. Eccola qua, Europa Clipper Mission. Ok, abbiamo... Well, and you said some people have been working towards this mission for 25 years, so that is really easy to Ok. Allora, abbiamo... La sto leggendo da qui, datemi giusto un secondo da qui. Dal sito ufficiale della SpaceX. Abbiamo avuto 7 minuti e 53. The Europa Clipper project scientist. You know, Europa, Bob, what are exactly are we expecting to find, you know, with this Europa Clipper mission? Allora abbiamo avuto, vabbè, il momento di picco a 1 minuto e 07, 3 minuti e 03 i due stadi si sono spenti, i due booster laterali si sono spenti, si sono separati a 3 minuti e 07, a 4 minuti e 02 lo stadio centrale, l'ultimo pezzo più pesante tra virgolette, si è spento e distaccato, giusto? Si è spento, sì, solo spento, e poi si è distaccato 4 secondi dopo, quindi a 4 minuti e 06. Il secondo stadio si è acceso a 4 minuti e 13, a 4 minuti e 31 si sono aperti i gusci protettivi, quindi esponendo il satellite allo spazio. Poi abbiamo avuto a 7 minuti e 53 il primo spegnimento del secondo stadio, e a 47 minuti e 40, quindi quando qui arriveremo a 47 minuti e 40 avremo l'accensione del secondo stadio, la seconda accensione del secondo stadio, che durerà circa 3 minuti. Quando vedremo un 50 minuti e 56 secondi il secondo stadio si spegne, e a 1 ora 2 minuti e 12 secondi dal lancio lasceranno andare il satellite verso la sua destinazione, ovvero Europa, una luna di Giove. Quindi vi ho detto tutta la timeline completa. Io ovviamente durante questi 20 minuti prima dell'effettiva separazione eccetera eccetera vi continuerò a dire, me la terrò qui la timeline e vi avviserò ogni volta di come procede il volo. Of so many years of work by so many people, and now we're on our way, and 6 years from now we'll start getting great data from Europa. That is so exciting. I know all of us here are very much looking forward to that. Forse è meglio che sposto la webcam magari qui. And actually, Jenny, you and I were just talking. Bob is one of those people who has been working on this for 25 years. 25 years, right? And this 25 anni di lavoro ci sono, 25 anni di lavoro. Ho iniziato quando ero nato io, praticamente, nel 99. 25 years. Can you believe that? Yeah, again, very composed for someone who, all of you are very, very composed. All right, so NASA made a point to keep the spacecraft as clean as possible before launching to its destination. Here's why that is so important. I have the coolest job on Europa Clipper. I keep the spacecraft biologically clean. This means I am looking to reduce the amount of bacteria that are stuck to the spacecraft. Akemi and her team need to keep the spacecraft as biologically clean as possible to help protect this environment as well as the other planets and moons Europa Clipper will encounter. Quindi c'era una persona addetta alla pulizia del satellite in modo da non intaccare biologicamente
that's being brought into the clean room. Everything is very tightly controlled. It's L'ambiente neutro del satellite. anything that is going to come close to the spacecraft. We're sampling in 3 different directions, and each different direction gets a different face of this wipe. We want to give Incredibile. ourselves the best chance to pick up any bacteria that might be on here. This is the lab where we process all of our flight support samples. So I need to take this wipe that we use to sample the spacecraft's surfaces and get it into this bottle. And then I'll add some soapy water to this. And then from there, we're going to shake off all of the bacteria into that soapy water. We are using sound to widely shake all of the last little bacteria off into our soapy water. Incredibile, cioè loro puliscono il satellite con questi panni, poi portano questi panni ad analizzare per vedere eventuali batteri che si sono formati sul satellite in sé per sé. È incredibile. È incredibile. Questa è la prima volta che vedo una roba del genere. In tanti anni che seguo i lanci spaziali è la prima volta. La primissima volta. È incredibile la pulizia, quanto è meticolosa. Un punto interrogativo? Quello è un punto interrogativo, vabbè. Think of Europa's ocean like a nature reserve. We don't want to contaminate it with anything from Earth. Giustamente non vogliono contaminare la superficie di un pianeta con i nostri microbi, germi, batteri, funghi, eccetera, eccetera. Che prima più ne metta, vai. All right, let's go back to Daryl and Mick to get another status update on the rocket. Yeah, and we've been following this launch ever since it lifted off at 12:06 and 00 seconds Eastern Daylight Time from right here at the Kennedy Space Center. Abbiamo un aggiornamento sullo stato? Since then, the progress of this coast phase, and we do not have telemetry data currently for it, but we are expecting to pick that back up at our next ground station. We're currently flying over top of close to, as you can see right there, the southern tip of Africa. Ok. Attualmente non hanno dati, non hanno la telemetria, ma sono sicuri che Falcon Heavy as we get ready to start up stage 2 for its second burn. We'll be using the NASA TDRS network, the tracking data and relay system, to be able to pick up non so cosa gli prende a TikTok. TikTok. Once that comes about, so that's a first time we'll be using that for Falcon Heavy, and things Ok, are dicevo. looking great. So we are hearing that we just got, Non hanno telemetria, ma sono sicuri che se sta seguendo la traiettoria giusta al secondo stadio, dovrebbe stare in questo momento sorvolando il Sudafrica. Quindi questa parte qui è l'Africa, qui sopra c'è l'Italia. Quindi non lo vedremo, però in ogni caso noi siamo qui sopra. Got to fly under TDRS when we lose all ground stations, so that we're going to use a satellite to keep track. All right, so we're back online now, and we'll send it back to Megan and Jenny. And we told you earlier how the spacecraft's sensitive electronics are in a special vault to protect them from Jupiter's intense radiation belts. This is a piece, or a replica of a piece of that vault. And as we said, it has US Poet Laureate Ada. Quindi questa è una replica di quello che è lo scudo contro le radiazioni. NASA's Message in a Bottle campaign. Can you tell us about it? Yeah, so more than 2.6 million people signed their name onto Ada's poem and her message out to Europa and out to the stars. Fighissimo, più di 2.6 milioni di persone hanno lasciato un messaggio o firmato. This kind of micro etching, nano etching on that tiny which is little like the chip. Size of a dime. Exactly, 2.6 million names actually physically etched onto this plate that was attached to the spacecraft. Because I was Cioè in quel piccolo chip ci sono 2.6 milioni di nomi. Fighissimo. Bellissimo.
was smaller than 1/1000th the width of a human hair. Yeah, That is wild. Absolutely wild, right? Yeah, take a look at the video now. This is them actually stenciling, like you said, those names on there. And I just love how many people, again, as you said, 2.6 million wanted to take a part in this and have their names go into space. It really is incredible that, you know, Se non mi sbaglio anch'io ho fatto ho accettato di mettere il mio nome lì sopra. Se non mi sbaglio, adesso non Let's ricordo. come back here live to the desk. Can you flip over the vault plate? Because there's so much in with this vault plate. We want to point out the other side as well. Yeah, so the other side of the vault plate has the word for water in about 104 languages, and these are the audio waveforms of people saying the word water. Wow. Because water is the thing that connects. Wow, questa cosa è stupenda. Vedete queste cose qui sono la forma sonora, l'onda sonora di come si dice acqua in 140 lingue. Cioè, una cosa stupenda. Adesso voglio tornare indietro per farvelo vedere meglio. Guardate che bella. Questa è una cosa stupenda. C'è la prima volta di tante cose. E vedete, questa è proprio la forma d'onda. Ci sono 140 lingue diverse. Acqua. La parola acqua. Sicuramente ci sarà anche l'italiano qui in mezzo. Our two worlds connects the earth. Cioè, guardate che bello. Cioè, è un qualcosa di molto, molto particolare. And I love that kind of side view of Europa, seeing the ice and the water underneath. Poi ci sono i disegni dei bambini che non devono mai You're mancare. saying, wait, I want to submit my picture, my masterpiece of Europa Clipper. There's still time, so just take out your phone and scan the QR code now that you see on your screen. The art challenge is open until the end of the month. Or if you like to wear your love for Europa instead, let's take a look at some other photos now. These are Jupiter and Europa inspired fashions. And this was part of NASA's Style Challenge #Runway to Jupiter. They look very happy to be wearing the mission logo. That's awesome. Those look like, I think, knitted or Ok, la voglio anch'io. Oh, wow. This is my Halloween costume. I could see that. I'm going to dress up as Jupiter and you're going to be Europa and just run around me. That's great. Every 3.5 days I'll run around. Un po' Oh, and these nails are pretty too. It's always nice po' to così. see, ways that people can Vabbè, però. bring their excitement for this mission onto fashion or art or anything like that. Exactly, and connecting kind of their own creativity with, with science. Speaking of which. And those nails, I feel like, put us to shame. I know. Jenny and I bonded. We did some co-host bonding, and we got our nails done as well. You see, they're meant to look like. Anche unghie a tema spazio. Interessante. Yeah, so I hope you also liked our runway to Jupiter submission for y'all to consider. And if you want to check out some more of those fashions, those Jupiter and Europa-inspired fashions, again, we have another QR code for you now. Trust me, there are so many more creative expressions worth checking out that really capture Jupiter's swirls, Europa's icy glam. Questo me lo voglio scannerizzare, però aspettate. Solar system. Questo lo voglio Now we're gonna go over to scannerizzare. JPL. We have another update from Raquel. Voglio vedere lo store. That's right, Megan. We're now taking a live look at another part of the Friends and Family event, this time in JPL's Von Karman Auditorium, where we saw lots of cheering during launch, and among those celebrating are the family of Al Kangahuala, Ah, mi pensavo the che deputy facesse mission manager vedere for niente. Europa Clipper. Al is responsible for Vabbè. overseeing how the spacecraft operates, navigates, and stays on course during its mission to Europa, and he joins us now. Thank you so much for joining us. Al, can you tell us about your role and the next Yeah. moves for Europa Clipper? Hello, Raquel. Sure, happy to. Along with Tracy Drain, we take turns in early operations, shift by shift, as you were mentioning, ensuring the health and safety not just of the flight system, but of the mission operations engineering teams that are making this all happen. Okay. Looking ahead past today, we have many activities ahead. We're going to be performing characterizations, deployments, and checkouts of the subsystems and instruments. Some will be required prior to our first trajectory correction maneuver in about 3 weeks. We call that part Flight System Characterization Part 1. And then, Io sto aspettando e spero vivamente che facciano parlare anche gli ingegneri che hanno lavorato alla missione che hanno lavorato alla missione questa qui che stiamo guardando in questo momento. Flybys, Europa Clipper will have flybys of Earth and Mars. So how does that help it reach its final destination, Jupiter? Ah, giusto. Bellissimo. To be like gravity fueled maneuvers.
The slingshot No. that you get by flying by a planet or a Praticamente moon gives us sfrutteranno essentially the ability to add in la... the spacecraft trajectory and to put the adesso lo fanno trajectory in vedere. the more optimal direction. So to get to Jupiter, we'll perform flybys of Mars next year, and then one of the Earth in December of 2026, prior to arriving in Jupiter in 2030. Of course, once we're in the Jupiter system, we'll be performing many flybys of Galilean moons. And you can think of every flyby as not just a 2030? scientific opportunity, but an opportunity Wow. to tailor and Tra craft the 6 anni trajectory set up to raggiunge grab track of the Giove. next flyby. Yeah, so tell us about that. Like, once it reaches Jupiter, what will the paths look like? So after orbit capture, we'll be proceeding with a series of Galilean moon flybys to reduce the size of the orbit, the capture orbit, to one that's more in resonance with Europa's orbit. So about 11 months after orbit Wow. capture 6 in April anni. of 2030, we'll perform our first Europa flyby Ma in che 2031. And by around Memorial Day weekend in that same year, we'll be in full swing performing flybys about every 3 weeks. Well, Al, thank you so much for your time. Megan, back to you. Now, Europa Clipper is carrying 9 science instruments on board, and they all came from all across the country, as you can see on the map on your screen. Yeah, isn't it amazing? There are just all of these institutions around. 6 anni è country tanta that contribute roba, instruments, chat, payload, tanta and I'm so roba, glad they did. tanta Again, very roba. much a team effort. So Io now we avrò want to take some time to walk you through some of those 31 9 anni. instruments, and we have the first 4 on the desk now. Yeah. Walk us through these, Jenny. Absolutely. So we're going to start over here. Okay, So the this one, one? yep. So that is our ICE instrument. It's actually 2 instruments. Oh, and I it see is it, another piece. Yep, that's our wide angle camera, and then the larger piece is the narrow angle camera. And these are Ah. basically going to give us Praticamente this beautiful color, nel high resolution 2026 Europa. Cool. raggiungerà So Marte this is our thermal imager. So e this is quindi kind of like our sfrutterà paranight sia vision goggles. It's gonna la help gravità us di see Marte spots on the surface where the ice che might be quella melting, where terrestre water poi might be seeping successivamente up quando on it, rientrerà in making questa that ice melt. orbita molto particolare And then per these prendere il lancio e instruments, this prendere is velocità RYZEN, fino ad this is arrivare Europa a, UVS, and these are 2 of our su, spectroscopy nei instruments. dintorni So di let's Europa talk a nel little bit about 2030. spectroscopy. So take this. Il che, We're gonna do a little ripeto, demo here. So yeah, hold è that. I'm gonna hold some of these rocks. Okay. So before you turn them tanta on, roba. these look like rocks you might just Regular rocks yeah in my find backyard. find on your backyard, find on a hike. They're white, they're gray, there may be a little bit of brown and black speckles in them. But Siamo a what happens 6 when you turn on that minuti, flashlight 7 and minuti take a look at circa, them 6-7 again? minuti Oh, circa whoa. This one is bright yellow. this dall'arrivo. one's bright green. Oh, and this one's like red. Isn't that amazing? So what's happening here? Yeah, so spectroscopy is basically studying how light interacts with objects and how Cioè it may dall'arrivo, tell us a siamo a little bit more about what is going on 6-7 inside of minuti that object. circa So da looking under visual light without the flashlight is one way. l'accensione del When we put secondo UV light on it, motore like Europa per la UVS seconda do, volta. it can help us see what the rocks are Quindi made of. Wow. And so that's what both per chi MICE vuole, and Europa UVS are going to be per doing chi in the passa infrared adesso and può tornare tra ultraviolet 6 parts of the minuti, light per chi spectrum. vuole rimanere It's può really rimanere. amazing what you guys Fanno can vedere una do serie di from just esperimenti. imaging. Like, you're not landing, again, this is not a mission that's landing a spacecraft anywhere, but look what you can figure out just by pointing a camera. Exactly. By Or light. pointing a camera and using different wavelengths of light, we can understand what things are actually made of. And that's really incredible. Wow, I'm really glad you showed this. because Ripeto, la missione arriverà as they are models here, but like to see the nell'orbita science di in front of us, Giove/Europa, quindi la sua luna, So again, these are una delle just, sue lune, some of the nel 9 2030. instruments that Europa Clipper has on board. We're going to show you Quindi the live fino al other 5 after 2030, we get back yeah! out to No, Tony, scherzo, mi actually. So dissocio. Tony, the Europa Clipper mission was developed with Johns Hopkins Applied Physics Laboratory. That's right, Megan. And joining us virtually is Bobby Brown, the head of Johns Hopkins APL Space Exploration Sector Head. Bobby, can you tell us a little bit about where you are and how you and the teams are feeling at this moment? Yeah, well, good morning. I'm standing here in the Mission Support Area East, which is one of 2 mission support facilities. One's at JPL, that's the primary one, and then we have a facility here in Laurel, Maryland as well. Non mi voglio perdere nemmeno un momento perché sono curioso se fanno parlare That's amazing. Congratulations to you and the team. anche gli ingegneri che And ci hanno in your lavorato. mind, what makes Europa Clipper so unique? Europa Clipper is among the most special of special missions that we do in planetary science. The science itself is amazing. It's something that's been in work for 15 years. The spacecraft is huge. It's going to a destination that you could really just dream of. You know, think about the moon, but the moon, you know, our Earth's moon, but with twice the volume of water that we have on the Earth.
and our spacecraft's going there to explore. It's a very large spacecraft. Stanno heavy tenendo spacecraft, sotto and of controllo course soon our magnificent il solar satellite, arrays are vedete? going to deploy. Qui. These solar arrays are 100 feet across. So this is the largest, most significant planetary science mission of all time. That's right. And can you tell us a little bit more about APL's contributions to this mission? Yeah, well, a mission this unique actually took the best of the folks at the Jet Propulsion Laboratory and at the Applied Physics Laboratory working and learning together. This mission took the best of all of us to get this done. Here at APL, we've been responsible. Beh, adesso stanno parlando del contributo. Vi volevo dire che dopo questo lancio la live su TikTok finirà, perché la live su TikTok era solo per il lancio. Una volta completato, quindi c'era circa una trentina di minuti, 25 minuti. Chi è interessato può passare su TikTok, sì, su TikTok, su Twitch, con Gamer Inside Official, e lì andrò a provare un nuovo gioco in anteprima. Quindi se siete interessati dopo passate su Twitch, mettete un follow, che anche lì io porto videogiochi, non porto solo cose a tema spazio. Ovviamente una volta finita questa missione andrò lì in live. Abbiamo circa 2 minuti di... 2 minuti? 2 minuti e 40, ma facciamo 3 minuti, circa 3 minuti, prima della seconda accensione del secondo stadio. Really cool to hear from APL, and thank you, APL, for your contributions to this mission. As promised, we now have models of the remaining 5 instruments on Europa Clipper. So, Jenny, what do we have now? Yeah, absolutely. Esattamente a T più 47 minuti e 40 secondi abbiamo la seconda accensione del secondo motore, che durerà circa 3 minuti per poi spegnersi e avere lo sgancio del satellite dal secondo stadio 10 minuti dopo circa, dal secondo spegnimento del secondo stadio. Oh, okay. The 3 over here that we have photos of, because they're really big, so we can't have models. That's right, they wouldn't fit on the desk. The 3 of these together are going to be able to tell us about the interior structure of Europa. So we'll start on the end with RYZEN. RYZEN is our ice-penetrating radar. Okay. That's going to help us understand how thick the ice is, places where it may be thinner. And then PIMS and our magnetometer are studying the plasma fields and the magnetic fields. So let's talk a little bit about the magnetic fields, because this is a really interesting part of Europa. So let's do a little demo. Okay. So I want you to hold this. All right. We're going to pretend this is Jupiter. Right. And you can see there's kind of a magnet inside with some of these iron filings. So go ahead and give that a quick shake. Oh. Oh yeah, shake it up real good, real good. There you go. Awesome. Okay. So now it might be hard to see, but you can see that that iron is flowing around like the magnetic fields of Jupiter. So if you were to just take a rock and move around, you know, you wouldn't really see much, but try it with that. A magnet. Yeah, so that one's magnetic. Whoa, it's attracting all the little metal shavings. Exactly. So that's basically, we're kind of pretending that this is Europa in this situation. So the way we discovered that there was an ocean underneath the ice is because there was a little bit of a wobble in the magnetic fields. And we were able to infer from that there must be some sort of conductive layer underneath the ice. I see. And so if Europa didn't have that conductive layer of ocean, we wouldn't see this kind of interaction with the magnetic fields. Ok, quindi praticamente allora hanno capito che sotto la superficie ghiacciata di Europa c'è un mare liquido, un oceano liquido, grazie al fatto di come l'attrazione gravitazionale, eccetera, eccetera. Quindi 20 secondi, anzi 10 secondi e ci sarà la seconda accensione del secondo stadio. Chissà che velocità sta andando adesso il secondo stadio, io sarei molto curioso. Yeah, this is the burn that will get us into that ITO, or interplanetary transfer orbit, allowing Europa Clipper to be separated and get ready for its Earth assist maneuver. And there we just heard the seconda accensione avvenuta con successo. Prior to this, and ignition has happened, and second burn is continuing on.
So this is a 3-minute and 21-second burn of the second 3 minuti. If you're familiar with the amazing views that we have at this point, then you know that we've got the camera on the second stage. However, we are Guardate man mano come si sta modificando l'orbita. Guardate la traiettoria. And there's an important reason for that, and that is because we've been on ground stations leading up into this point, but for the duration of this second burn, perché adesso praticamente al posto di fare quest'orbita qui, torna alla Terra, questa è la Terra, al posto di fare così, lui cosa farà? Lui farà così e via, sfuggirà alla gravità terrestre. Infatti vedete, questo è il punto in cui lui riuscirà a sfuggire alla gravità terrestre e andare verso l'obiettivo. Vediamo un attimino, adesso spunterà di qua e farà così, fa PAM! From that aspect, and things continue to go for this burn. Yes, the TDRS system covering 90% of this burn too. TDRS, of course, standing for Tracking Data and Relay Satellite Network. 90% of the burn will be covered by TDRS, but it's a much lower data rate than it is from the ground station. It's roughly on the order of 20 kilobits per second. If you compare that to your home internet connection, it's the pipe is about 5,000 times smaller. Yeah, we have to choose what data we send. So we want to send the vehicle telemetry so we can see what's happening from stage 2 velocity and altitude and bandwidth for video so we opt to get the launch vehicle data, and things continue to look good for this burn. Anyone who has downloaded video onto their phone knows about bandwidth. You got to have a good connection. You got to have a cell phone that's on a wide connection in order to pull down video. So we will not have video for any Tra circa 50 secondi abbiamo lo spegnimento del secondo stadio, quindi dovrebbe essere tutto ok. Vedo un po' di problemi con la telemetria di volo. Vedo che non riescono bene a... Burn continues, and we're about 30 seconds away from the end of this burn, and we'll see how things continue to move. But we're watching. Sembra che procede tutto you can see that the acceleration of stage correttamente. 2 velocity continue to increase as stage 2 is performing its job to get Europa Clipper into its orbit. Abbiamo gli ultimi. Ok, adesso dovrebbe esserci lo spegnimento del secondo stadio. MVAC engine cut off. There you have the cut off. The second burn is complete. Ok, completato con successo anche la seconda accensione del secondo stadio. Eccolo. Abbiamo le immagini. Yeah, TDRS network did its job. We just switched over to ground station, and we were able to pick up that nominal orbit insertion. And nominal orbital insertion has just been reported, and stage 2 looks good. So our next event, Daryl, will be spacecraft separation. Very excited for that, and I know everybody's looking forward to that with the successful launch. Tra 10 minuti avremo la separazione, proprio esattamente 10 minuti, a 1 ora e 2 minuti dal lancio. But in the meantime, we'll send it back to Megan and Jenny. All right, it's been now about 51 minutes, nearly 52 minutes until since... Vi ricordo che se state passando adesso di mettere un follow se vi piacciono queste live, se volete vedere altre live su NASA, SpaceX, videogiochi eccetera eccetera, mettete un follow. Io sabato incontrerò 3 ingegneri che hanno lavorato a questa missione, esattamente 3 ingegneri che hanno lavorato a questa missione grazie a un evento organizzato dalla mia città. Quindi seguitemi su tutti i social, Instagram, Twitch, Twitter, TikTok, ovunque. Seguitemi ovunque che avrete presto molte notizie. Waiting to hear from Europa Clipper, can you tell us why the Deep Space Network is so important with establishing communication with spacecraft? Yes, so the Deep Space Network is part of NASA's Space Communication and Amy Navigation Smith. Program. And it is the critical link between scientists and mission controllers on the ground and more than 40 missions that are exploring our solar system and beyond today. So the Deep Space Lei è la Network is made up of 14 responsabile very large antennas, delle comunicazioni a lungo around the world. raggio, We have a diciamo. complex here in Southern California.
one outside of Madrid, Spain, and another one in Canberra, Australia. And those are about equidistant around the world, as you can see in this graphic, so that wherever your spacecraft is, when it needs to communicate to Earth, it can see one of our deep space network antennas. So with the deep space network, we can Interessante. send commands to our spacecraft, we can collect all that amazing science data, and we can even collect navigation data so that the teams know where their spacecraft is. Yeah, and what is Europa Clipper doing right now, and which location do you expect to establish communication with first? Yeah, so the radio on the spacecraft will turn on about its separation and start warming up and sending a downlink signal back to Earth. And we have antennas at our Canberra complex, which are set up right now and waiting for that signal. And then after that, what is your team doing to prepare Io for spero vivamente che riceviamo segnali subito, Yeah, so the Deep Space Network senza is here to problemi. support our missions, and so we work really closely with the missions to understand what they're going to need, especially in a critical event like today. The mission provides all of those parameters to the Deep Space Network so that we can set up our antennas, to be looking at the right place in the sky, to have all of those downlink set up just perfectly so that when the signal comes in, we'll be able to see it. So the first thing we're going to see with our antennas is Per chi sta guardando la live da telefono su TikTok, vi basta girare lo schermo, quindi da verticale lo mettete in orizzontale, basta girare lo schermo e potrete vedere tutto quanto. Dato che questa live sia per chi guarda in orizzontale che per chi guarda in verticale. Quindi 9 sedicesimi, 9 sedicesimi o 16 noni, normalissimi. And we'll start collecting that critical navigation data that the team needs. Okay, thank you so much for your time, Amy. Megan, back to you. Thank you, Raquel and Amy. And once Europa Clipper is launched, you can follow along with its journey using NASA's Eyes on the Vediamo un po' se posso farvelo vedere. out by scanning this QR code. It's a 3D program that allows you to zip around our solar system to learn about planets, asteroids, comets, moons like Europa, and spacecraft like Europa Clipper. And remember, Europa Clipper is not a life detection mission. Again, instead it is looking Riesco a for the farvelo right vedere? conditions that could support life. Now, a check on the clock. Aspettate, è un po' difficile. Launch, we have time for some more social questions. This one actually is not a question, it's a well wish. This is from Tiffany Basket on Facebook. I think she knows you because she's saying, "Hi Jenny." From all of us in Ohio at the Buckeye Online School for Success, we want to thank you Dove for sta? keeping Dove us sta? Dove updated sta? and Non posso inspiring vedere la our mia students stessa to live, dream no? big. Good luck today. That's just so heartwarming. Forse and da amazing to hear amici? from them, and I know they're all watching, so yeah, thank you so much. Yeah, that's wonderful to get That's to hear great. that. Hi Tiffany, thank you for that. Yes, thank you. No, non posso vedere la mia stessa live. Va bene. What is found on Europa? What will be the next steps? Ooh. What does this mean for future missions? And I'll add on to that, what would life look like possibly? Yeah, so again, we're not a life detection mission. We are not really looking for like a biosignature of something that says like, wow, we found life, right? But we are kind of assess its habitability. and if Ok, we quanto find that this is manca? a 6 place minuti that is circa. habitable, the hopeful next step A is that we un'ora, can send 2 a minuti mission, e 12 go in the secondi. future Abbiamo la and actually land on the separazione surface, finale take samples and all those things. in attesa di And so that telemetria dal satellite. Very much, and we continue to watch the progress of Europa Clipper on that second stage of the Falcon Heavy rocket, and we're looking good so far. The telemetry we're seeing looks like the coast again is going well. We expect the spacecraft and the second stage to start to go into a little bit of a roll, and that's intentional, Mick. Yeah, for thermal protection, to make sure that Europa Clipper stays cool and gets going, and we get that thermal roll that's going on. But everything's looking Eccolo, good. dai, fatecelo vedere. Fatecelo vedere fisso, maledetti. Guardate quanto è belle queste immagini. Adesso il satellite, a posto di fare così attorno alla Terra, quindi avere un'orbita stabile, ha fatto qualche orbita, sicuramente qualche giro intorno alla Terra, ma adesso sta facendo così. Cioè sta prendendo, dopo aver fatto giro, sta facendo proprio pa. Vedete? Questa linea blu che indica verso lo spazio. Europa Clipper, the largest spacecraft that NASA has ever built and sent into space on a planetary mission. There we see the camera view of the MVAC-D that did its job in the shutdown, and the picture of
Europa Clipper on the Vedete, questi front sono, of vedete stage gli 2. artefatti della As you telecamera see, the dovuti alle altitude of stage 2 radiazioni continuing to increase during this dello coast. spazio. Cioè, guardate quanto è bella questa cosa, è Ramping down stupenda. into a steady state. Things continue to 4 look minuti very good, getting ready alla for separazione. separation in roughly 5 minutes. 4 minuti circa. Now we are having that video signal appear and then disappear. We do know that with the spacecraft doing that thermal roll, that can cause signal fluctuations, right? Yeah, absolutely. We're on ground station tracking, and as it slightly moves around, we lose the Questo è il connection segnale a di little bit, but we're SpaceX, getting cioè great data so bellissimo. far, as the vehicle continues to perform Giustamente la NASA riceve, la NASA ci fa vedere, la NASA non riceve, noi non vediamo. And 32 seconds. That's the current time that we have for the separation of the Europa Clipper spacecraft, and that is a big moment, and we want to be able to see that because, as we've seen in some past NASA missions, it really looks impressive to see that spacecraft going off into its destination. Yeah, and this being the largest planetary spacecraft that we've built, it's just going to be very cool to see this separation and go. And you know, we heard Jenny and some of the team talk about it, but it just blows me away, the 30-meter, you know, furling of the solar rays. Wish we could see that and all, but this mission is just so exciting. Got so many people behind 2 it. minuti circa, dai, 2 minuti e avremo la parte della separazione dal secondo stadio del satellite. È molto molto bella, perché in alcuni casi riuscite a vedere l'effettiva velocità con cui viaggia questo satellite, cioè questo stadio e il satellite in sé per sé. Ci siamo? Cioè, guardate gli artefatti dovuti alle radiazioni, guardate quanto è bello. Cioè, questa è tutta radiazione, qua, tutta radiazione. Cioè, We just passed the 1 hour mark of flight 2 minuti. for Europa Clipper and Falcon Heavy. Second stage. As you can see from this trajectory, Mick, it's going away from Earth. Yeah, esatto, sta andando via dalla Terra. We talked about, you know, that first burn got us into that park orbit around Earth, and this second stage, second burn on second stage did a great job of getting us on. Vedete, ci sono ancora artefatti dovuti a... Eccoli, mamma mia, stupendo. To get out there to the Europa moon. Things look continuing to look very well on the stage. Spettacolare. As it coasts through, getting ready for separation. Se adesso io qui vi consiglio di chiamare i vostri amici, chiamare tutti i conoscenti, amici, a guardare il momento della separazione che avverrà tra 1 minuto e 10 secondi. Il momento della separazione è un momento bellissimo, quindi chiamate tutti, fate venire tutti in live, che il momento della separazione è spettacolare. Fatemi levare l'orologio. Yeah, we talked. One of the things that we had to monitor today during today's launch was solar proton flux. Team had to keep an eye on that for solar flares and things going on to make sure. We heard earlier about the special radiation area where the electronics are and for the spacecraft, and so solar proton flux went very well today. And adesso dalla separazione del secondo stadio non avremo, almeno io non ho trovato più altre informazioni per quanto riguarda le comunicazioni eccetera eccetera, quindi non so quanto effettivamente il satellite andrà a comunicare per avere certezza che è tutto ok, perché qui adesso siamo nella parte di volo, quindi 10 secondi non sappiamo se effettivamente il satellite ha subito danni durante il lancio, lo scopriremo tra poco. Separazione tra pochi secondi. Separazione. No? Ancora no? Si sta per separare. Eccolo. Perfetto. Tanto abbiamo sentito gli applausi da
embarking on a long-awaited mission to study Jupiter's icy moon Europa. And what a sight, Mick. That is absolutely gorgeous, Gerald, to see Europa Clipper on its way. Ringraziamo SpaceX sempre per queste immagini bellissime, anche a centinaia di migliaia di chilometri dalla superficie. Via the video, we can see that Clipper has successfully separated. Please say goodbye to Clipper on its way to Europa. Now that voice you heard just there is the Europa Clipper flight director, Pranay Mishra. He's with Io the vorrei mission support capire team. Okay, all stations, we are waiting for sign of initial acquisition. Again, Telecom will confirm when we have carrier lock, and DDM will let us know when they see the first packet down. Ok, siamo in attesa di un segnale da parte del satellite. Illuminated by the sun coming over the Earth. And as you just heard the flight director say, they are now going to be monitoring for an acquisition of signal. Siamo in attesa del segnale. Yes, this will be the first time the spacecraft gets information. Looking forward for that. Cioè, questa è la prima volta. Cioè, è incredibile. Possiamo vedere. Cioè, abbiamo ancora le immagini dal vivo del video, le immagini video in alta qualità. Cioè, di che cosa parliamo? Guardate, SpaceX cosa è riuscita a fare. Questo è in diretta, ancora, in alta qualità. Invece qui abbiamo la telemetria, appena abbiamo del segnale vedrete degli spike rossi qui. Appena avremo gli spike rossi. Quindi ci vorrebbero massimo 15 minuti prima di ricevere un segnale stabile. Yes, there's a broad range of times for which AOS is expected. Flight GNC. Go. Just wanted to comment from the video that we could see that the sun was on the neg-Y side of the spacecraft. There were very low visible separation rates, and the negative z-axis was pointed at Earth, so this should be favorable for comm. Copy GNC, thank you. Ok, stanno dicendo che praticamente guardando la direzione del satellite, di come è stato sganciato, sono riusciti a capire che è direzionato in modo corretto, ed essendo direzionato in modo corretto dovremmo avere una comunicazione con il satellite più pulita, più chiara. So they got two radios there that they are warming up. And once they get warm enough, they'll be able to send a signal transmitting down to the deep space network. And that's where JPL, the team that you see there in California, is awaiting to receive that signal. Basically a handshake saying, hey, I'm here, I'm good. The bigger telemetry and the more the data about how Quindi una volta passato questa parte qui avremo That's affirmative. Do we have the time at which that deployment was complete? GDS, do you have a specific time for when that alarm file deployment was complete? 17:05:06. Systems, you copy that time? Copy, thank you. Speriamo di ricevere il segnale, perché se non riceviamo il segnale non è una cosa positiva. Soprattutto dopo 25 anni di lavoro, non è una cosa positiva per tutti gli ingegneri che hanno lavorato 2 decenni a questa missione. Also, a partner in this mission is the Applied Physics Laboratory, their team on console as well. Anche loro qui, da questo partner tecnico, sono in attesa di ricevere del segnale da parte. We're continuing to monitor the search for a signal. Abbiamo del segnale? And I believe we have it. Sì, ok, abbiamo del segnale, eccolo qui. Vedete vedere da questa parte sinistra. E abbiamo anche la conferma che il satellite è in ottima salute, in ottimo stato.
Vediamo un po' per la telemetria. These teams have worked a long time. You've got some high fives. Got flight. I got data on SSC. Copy, telecom. Flight, this is telecom. Looks like 12 kilosymbols per second as expected. Copy, telecom. Solid data rate. We're in lock. Flight, this is telecom. We're in lock. Copy, telecom. Flight systems. Go systems. We have telemetry. We received good samples and our displays are lighting up. Copy systems. Initial hack is confirmed. Ok, abbiamo anche telemetria. Vediamo un attimino se passiamo. Perfetto, abbiamo anche la telemetria completa, quindi è tutto ok. Tutto ok, il lancio è andato alla perfezione. Go, prop. We are vented and primed. Thank you, prop. The propulsion system now is ready. Flight, this is Nav. Go, Nav. We see Doppler data. Copy, Nav. Break. Flight systems. Go. We're reporting status that both branches failed to vent. Can prop please confirm if venting occurred successfully? I was about to do that. The pressures are good, but we are seeing the venting flag. We're taking a look right now. Copy, prop. Thank you. Flight GNC. Go, GNC. We do see the telemetry just came in too. We do Scusatemi, stanno parlando di depressurizzazione, penso del satellite, ma è un momento molto emozionante. Dopo 25 anni mi metto nei panni di chi ci ha lavorato un'intera vita a questo momento. E tanta roba. Intanto la bandiera più bella del mondo, eccola qua. La bandiera più bella del mondo, la nazione con la bandiera più bella del mondo, io non ho paura di dirlo, è questa. Stelle e strisce, signori. Stelle e strisce. La nazione più bella del mondo. L'America. If both branches fail venting, the behavior moves on to and attempts priming. So if that is successful, we could get into tracks on point like we're seeing here. Depending on the cause of the both branches failing venting, which we'll look for prop to confirm more details on. Copy activity. Activity as you see signs of the launch behavior continuing, please call it out. Yes, if we're flight this activity. Go ahead. Being in our tracks on point at this point, we are waiting the hour thermal roll, so we should all be looking for signs of being in the thermal roll right now. Copy activity. Yeah, Flight GNC, just to confirm it again, we are in the thermal roll right now. And so GNC sees that we have already successfully found the sun, done a slew to sun point, and initiated the Z-axis roll. So good indication that GNC is using the engine successfully. Copy GNC. Do you have an estimate on the start time of that thermal roll? We're working that right now. Get that back to you. Thank you. And activity, when you have the telemetry in step 2-8 or can confirm the telemetry in step 2-8, please let me know. Flight C. Go ahead, B. Is Power seeing anything in the thermal roll? Do we see any change? Go ahead, Power. Stand by. So what you're hearing is that the propulsion system was primed. It didn't get a vent on it, but they have later come to get confirmation that indeed the spacecraft is in a roll, so the propulsion system appears to be working. Yeah, absolutely. They have all good telemetry and everything going well. Sta andando tutto very happy. And they alla perfezione. Thermal roll and doing very well. So awesome to see deployment. Awesome to see Europa Clipper on its way for this successful mission. Great job by all the teams on today's launch. Big congratulations to the teams that have all. Allora, adesso che è andato tutto tranquillo, tutto liscio, 1 ora e 12 minuti dal lancio effettivo. Io saluto tutti quelli che mi hanno guardato fino ad ora su TikTok, quelli che hanno messo mi piace, un follow. Vi ricordo che sono in live su Twitch e rimarrò ancora in live su Twitch. Passerò a un nuovo gioco che si chiama Velvet o Velvet, adesso non ricordo esattamente, ma passerò su Twitch e parte gaming della serata. Quindi passate su Twitch Gamer Inside Official e lì vedrete la parte gaming di questa live. Vi ringrazio, un saluto
ci vediamo al prossimo lancio qui su TikTok. Ciao a tutti. Ok ragazzi, siamo rimasti su Twitch. Scusate, mi soffro un attimo il naso. Ok, noi su Twitch ci siamo ancora. Adesso passeremo alla parte gaming. Però io adesso dovrò fare una cosa. Dovrò stoppare la live, perché io poi questa live me la dovrò scaricare, ricaricare su YouTube. Dovrò stoppare questa live, modificare il titolo, prendermi tutti i tag, ma nel mentre ovviamente faremo un po' di just chatting e passeremo su il gioco nuovo che andremo a provare, come ho detto agli amici di TikTok, ve lo dico anche a voi qui su Twitch e lo dirò anche a quelli su YouTube, che ultimamente mi troverete in live molto più spesso, e una volta che sarà pronta la mia stanza da gaming, la mia stanza registrazione, mi vedrete in live ancora di più. Tanto ascoltiamo un attimo qui cosa hanno da dire le ultime cose. Of you guys out there as part of the team, part of Jenny's team, really share in the relief and excitement. Ok, tutto ok, procede tutto normalmente. Quindi io fermerò qui la live, non andate via, mi raccomando, rimarrete sintonizzati che adesso arriverà la parte più interessante.